Welcome students to another class of biology. In this video, we are going to start a new unit 14, transportation in plants and circulation in animals. This lesson is a very wonderful lesson and you're going to explore a lot of information regarding the transportation and circulatory system that is functioning in animals. Now, after studying this entire lesson, what things or what knowledge you will acquire? So, after studying this entire lesson, what and all you will understand and what knowledge you will gain? Let us see now in the form of learning objectives. You will learn how the water and minerals from the soil it reaches to plants. How the minerals move from soil to plants. Soil and the plant எல்லா பார்ட்டுக்கும் எப்படி மூவ் ஆகுது. Next, you can also understand how the prepared food which is synthesized in the leaf, already we have studied in photosynthesis, isn't it? So the food is prepared in the leaf and how it is then translocated to various other parts of the plant, how it moves to other plants, in what way, what is the vessel and how it is moved, in what is the energy evolved in the movement of this food particles. And you will understand what is the role of osmosis and transpiration. These terms are not new to you. Maybe you would have studied in your early classes osmosis and transpiration. We will study the entire definition. We will study the experiment which supports this osmosis and transpiration. And you will study about the circulatory system in animals. So with what you will start, you will be able to understand the composition of blood. First, you need to understand the composition. What is present in the blood? What are the components? What are the important aspects present in the blood? And then what are the different types of blood cells? We will see. And you will able to identify and explain the structure of heart and associated blood vessels. So how the circulatory system is functioning, why we call it as a circulatory system, we are not calling as a transport system, we are calling it circulatory system, why it is called, and what is the role of the heart and what is the role of the blood vessels, what is arteries, what is vein, what is pulmonary function, how the lungs is associated with the heart. We will study all these things. You will have a quite wide information about the circulatory system as well as the functioning of heart. You will also understand systemic, pulmonary and coronary circulation. Systemic, what is systemic, what is pulmonary? Pulmonary refers to lung and coronary refers to heart. So you will study the entire circulation. All this type of circulation give rise to entire circulation of the found in the animal. And you will able to differentiate the events in the cardiac cycle. So we can you can able to understand what are the event, what are the phases, what is the first phase. You will understand what are the events that is taking place in cardiac cycle and how many minutes it is taking place, what is the duration, exact duration. And then you will also able to understand what is the blood pressure, normal blood pressure, how the heart beats, what are the sounds associated with the heartbeat, how the heart beats. You will understand the use of stethoscope and sphygmomanometer because these are the devices that helps you to understand the heartbeat and blood pressure. And you will understand better about the devices. You will identify different blood groups. What are the different types of blood groups seen in the animal and how it is identified? What are antibodies present in that? What are antigens? How we say you have A group, you have a B group, you have negative, positive. All these things you will understand in this chapter. And finally, you will be able to understand the role of lymphatic system. Yes, this is the learning objective. This is what you're going to study from this unit. Okay, let us quickly move on to the introduction part. Introduction. Multicellular organisms possess millions of cells in their body. Every cell needs a constant supply of essential substances like nutrients and oxygen to maintain life and survival. Yes, of course, we need constant supply of nutrients and oxygen. So for constant supply or constant requirement, the food has to be supplied or the energy has to be converted into the food molecules has to be broken down so that energy is derived from that. The cell utilizes the energy and govern various vital activities of the cell.
life. So each cell requires a lot of energy, and that energy is derived from the metabolic activities of the body. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? So how the food prepared by the leaves carried to the other parts of the plant? So these questions may be there in your mind, and this unit will give you a better understanding regarding these two questions. Do you know how water reaches to the top of the tall plants in spite of not having a circulatory system like animals? We don't know. We like animals. We have heart. It pumps the blood from one region to another region, but it is not so in plants. They do not have a heart. And how? What is the mechanism taking place? Who is pumping the blood from the roots to the tip of the leaves? Now we are going to see that. Water absorbed by the roots may have to reach an entire plant, and food synthesized by the leaf has to be distributed to all the parts of the plant. Now you can able to understand. To understand that, we need to recall the anatomy of the plant. Water and mineral salts absorbed by the roots reaches to all parts of the plant through xylem vessels. So in the previous lesson, we have understood about the xylem vessel, which plays an important role in transporting water and minerals, isn't it? The food synthesized by the leaves are translocated to all parts of the plants through the phloem. Vessel we have studied in the previous lesson, so we have quite a lot of enough information about the phloem. The bulk movement of the substance to the vascular tissue is called as a translocation. What is translocation? Translocation என்னது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுற விஷயங்களை நம்ம என்ன சொல்றோம், டிரான்ஸ்லோகேட். சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது. தட் டு நாட் ஒன்லி இன் மைனர் குவான்டிட்டி. பல்க் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் through the vascular tissue is called translocation. I am highlighting it. What is translocation? நீங்க இதை எழுதலாம். Translocation. But what is transport? அப்படின்னா transport means to carry things from one place to another. ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோ இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது. இது டிரான்ஸ்லோகேஷன் வேற, டிரான்ஸ்போர்ட் வேற. ஓகே, ஹேவ் யூ எவர் வண்டர்ட் ஹவ் இன் அனிமல்ஸ் the useful substances are transported to other cells and toxic substances are removed? In large organisms, transport of nutrients, salt, oxygen, hormones and waste products around the body are performed by the circulatory system. Yes, in animals it is basically it is carried out with the help of a circulatory system. Circulatory system consists of a circulating fluid. We know that is a blood, and not only blood, we have another fluid that is called lymph. You are going to expose yourself what is lymph and what is the role of the lymphatic system, and the heart and blood vessels which forms the collecting and transporting system. Now we will come to the actual content of the lesson, means of transport in plants. Transport of material in and out of the cell is carried by diffusion and active transport in plants. Diffusion, you would have heard in your early classes. What is diffusion? Diffusion we will study now. Diffusion and active transportation. So these are the two important process that is taking place in plants to transport a material from one place to another or in and around the cell. ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கும் ஒரு மாலிகுலோ ஒரு மெட்டீரியலோ எப்படி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கான மெயின் ப்ராசஸ் என்னது? ஒன்னு டிஃப்யூஷன், இன்னொன்னு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். Now we are going to study in detail about what is diffusion. Diffusion ஒன்னும் இல்ல, ஒரு பவுல்ல நீங்க ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. Okay, then you add 1 drop of ink to that. Without you mixing that, what will happen after sometimes? A drop of ink which is highly concentrated. Now what had happened when it is dispersed in the water? What happens? It quickly mixes throughout the entire region of the container carrying the water. It diffuses to form a light blue color liquid. You can able to see that within a short span of time. And what is this process called? This process is called diffusion. And quickly we will see the definition. What is definition? The movement of molecule in liquid and solid, either it can be a liquid or solid, from a region of a higher concentration to a region of a lower concentration without the utilization of energy is called diffusion. இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை கிடையாது. யாரும் வந்து எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுவே தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா நடக்குது.
இல்லைங்களா? So this is called diffusion and this process is called the passive process. Passive processனா என்னது? அதுவா தானா நடக்குது. நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தர தேவை கிடையாது. Is it clear now? ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ஓவர் டேங்க் இருக்கு. உங்களுடைய பில்டிங்ல ஓவர் டேங்க் இருக்கு. Isn't it? So over tank what do you get from that over tank? You get a enormous amount of water supply, continuous amount of water supply. So அந்த over tank மேல இருக்கு. அப்போ எந்த பில்டிங்ல நீங்க டேப்பை திறந்தாலும் என்ன ஆகும்? தண்ணி பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும். Isn't it? There is no need of energy requirement. ஆனால் இப்ப நீங்க அந்த ஓவர் டேங்க்கு தண்ணி போகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? What did you do? You spend an energy. நீ என்ன பண்ணுவ? ஒரு மோட்டார் வச்சிருப்ப. அந்த மோட்டார்ல fuel போட்டு எனர்ஜி அதை வந்து ஆன் பண்ணணும்னா அது என்ன பண்ணும்? It will function and it consumes the fuel and the energy is generated so that the water from the ground level reaches to the tank. இதுக்கு நீ என்ன பண்ணற? இங்க இருந்து கீழே கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்ல இருந்து நீ வாட்டர் டேங்க் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ற? ஒரு பம்ப் வச்சிருக்க. அப்போ உனக்கு பம்ப்னா என்னது? அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது. சோ அது பேரு ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். ஆனால் ஒன்ஸ் நீ டேங்க ஃபில் பண்ணிட்ட, அங்க இருந்து உனக்கு தண்ணி வரணும். டேப்பை திறந்த வீட்டுல இருக்க டேப்பை திறக்கிற, அது பாட்டுக்கு தண்ணி வரும். டேங்க்ல இருந்து உன்னோட டேப்ஸ்க்கு தண்ணி தானா வந்துடும். அதுக்கு எனர்ஜி தேவை கிடையாது. அது பேரு பாசிவ் ப்ராசஸ். சோ தானா நடக்கிற விஷயத்த, எந்த எனர்ஜியும் இல்லாம நடக்கிற விஷயத்த நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிஃப்யூஷன் இல்லனா பாசிவ் ப்ராசஸ். Is it clear for you? So once again I repeat the definition: the movement of molecule in liquid and solid from a region of a higher concentration to a region of their lower concentration without, I underline this word, without the utilization of energy is called diffusion and it is a passive process. இதோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. தானா உங்களை இங்கிலீஷ்ல நீங்க அழகா எழுதிடலாம். Okay, so this is called diffusion across a cell membrane. So தானா அதுவே ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல்லும் இருக்குன்னா இதுல இருக்க மாலிகுல் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, அதாவது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த செல்ல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பக்கத்துல இருக்க செல்லு வந்து அதுல லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா தானாவே அப்படியே மூவ் ஆகி அந்த செல்லுக்கு போயிடுது. So this process is called as a diffusion. And now let us now quickly check out with the active transportation. Also already I have said active transportation என்ன தேவை? எனர்ஜி தேவை, ஒரு பம்ப் தேவை. Isn't it? அதுதான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மூவ்மெண்ட் மாலிகுல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புது. So just check the definition now. Active transport utilize energy to pump molecules against a concentration gradient. நீ கீழ இருந்து நீ மேல கொண்டு போகணும்னா நீ கிராவிட்டிய என்ன பண்ணும்? கிராவிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டா நீ வந்து தண்ணிய மேல கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணும்? நீ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணும். அப்பதான் நீ வந்து தண்ணியே இது பண்ண முடியும். ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வெல் இருக்கு, நீங்க வந்து you want to draw a water from the well, a bucket of water from a well. What is it you have to do? You have to spend your energy. அதுல அந்த ட்ராலில நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? What is it? புள்ளியில என்ன பண்ணுவீங்க? புள்ளியில ஒரு ரோப் போட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You need to spend your energy. அதை புடிச்சு இழுத்தா மட்டும்தான் கீழே இருக்க தண்ணி என்ன ஆகும்? மேல வரும். Isn't it? So active transport utilize energy to pump molecules against a concentration gradient. Concentration gradient என்னது? எப்படி வேணா இருக்கலாம், higher level to lower level. Okay, active transport is carried out by a membrane bound protein and this is carried by a membrane bound protein. இந்த protein-நாலதான் அந்த movement of molecules நடக்குது. These proteins use energy to carry substance across the cell membrane, hence are often referred to as a pump. ஒரு protein molecule தான் அந்த ஒரு aspect இன்னொரு செல்லுக்கு கொண்டு போகுது. அதனால அந்த protein molecule நம்ம என்ன சொல்றோம்? pump அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். These pumps can transport substance from a low concentration to the high concentration. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. low concentration to the high concentration. நம்ம diffusion நம்ம படிக்கும் போது நம்ம என்ன படிச்சோம்? movement of molecule from a higher concentration to the lower concentration. ஆனா இங்க வந்து என்னது? லோல இருந்து ஹைக்கு கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பா எனர்ஜி தேவைப்படுது. அதனாலதான் இது பேர் என்னது? uphill transport. So you can now clearly understand the difference between active transport and a passive transport. ஒரு tabular column போட்டு நீங்களே கூட difference point நீங்க எழுதிக்கலாம். Is it clear? Okay, now let us move on to osmosis. Osmosis என்னது? இதேதான், இந்த active transport தான்.
வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நடுவுல ஒரு மெம்பரேன் இருக்கு. அந்த மெம்பரேன் எப்படி இருக்கு? அந்த மெம்பரேன் வழியா தான் மாலிகூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது, ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்றோம். அது பேரு தான் ஆஸ்மோசிஸ். ஐ am reading the osmosis definition. Just listen carefully. Osmosis is the movement of solvent or a water molecule. சால்வெண்ட் அப்படின்னா என்னது? சால்வெண்ட்னா மோஸ்டா நம்ம வந்து வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சால்வெண்ட்னா the medium, mostly a liquid medium in which it will dissolve a solute. அதாவது நான் ஒரு தண்ணி வச்சிருக்கேன், ஒரு கப் ஃபுல் ஆஃப் தண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சால்ட் ஆட் பண்றேன். சால்ட்டை நான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்றேன். கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடுது? அந்த சால்ட் கரைஞ்சு போயிடுது, தண்ணியிலேயே கரைஞ்சு போயிடுது. அப்படின்னா என்னது? நான் வச்சிருக்க வாட்டர் பேரு சால்வெண்ட். அதுதான் எதை கரைக்குது? நான் போட்ட உப்பை கரைக்குது. அந்த உப்பு என்னது? அது பேர் என்னது? அந்த மாலிகுல் பேர் என்னது? அது பேரு, அது வந்து சாலிட். அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு சொல்யூட். சொல்யூட் என்னது? கம்மி இருக்க கான்சென்ட்ரேஷன். இப்ப சால்வெண்ட் என்னது? கரைக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம் தான் நம்ம சால்வெண்ட்ன்றோம். Now understand, osmosis is the movement of solvent, or you can either tell it as water molecules from the region of similarly higher concentration to a region of a lower concentration through a semi-permeable membrane. அப்ப எது மூவ் ஆகுது? சொல்யூட் மூவ் ஆகுமா, சால்வெண்ட் மூவ் ஆகுமா? இங்க மெயினா இங்க என்னது? சால்வெண்ட். So once again, I would like to highlight this. I am reading the definition of osmosis. Osmosis is the movement of solvent or water molecule from a region of higher concentration to the region of lower concentration through, again I am underlining this, semi-permeable membrane. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எழுதும் போது கூட அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, semi-permeable membrane என்னது? ஒரு மெம்பரைன். மெம்பரைன் என்ன தெரியும்? செல் மெம்பரைன் நமக்கு தெரியும். அவுட்டர் லேயர்ல இருக்க செல் மெம்பரைன். அது என்ன? செமி பர்மியபிள் மெம்பரைன். செமி என்னது? பாதி, முக்காவாசி, அதாவது ஃபுல்லா கிடையாது. அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? செமின்றோம். பெர்மியபிள் என்னது? அலோவ் பண்றது, பர்மிட் பண்றது, உள்ள என்ட்ரிக்கு வழி கொடுக்கிறது. அதான் பெர்மியபிள். What is semi-permeable membrane? It refers to a membrane which allow only certain molecules. So it is called as a semi-permeable membrane. And this process is carried out till an equilibrium is reached. இது எப்போ, எது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும்னா, ரெண்டு செல்லையும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் வர வரைக்கும் இது நடக்கும். இது கிளியர்? சோ ஒரு செல்ல, இந்த செல்ல ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு, பக்கத்துல இருக்க செல் லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குன்னா, மாலிகுல்ஸ் வந்து அந்த செல் மெம்பரேன் வழியா இந்த சால்வெண்ட் மாலிகுல் இந்த செல்ல இருந்து பக்கத்து செல்லுக்கு அப்படியே மூவ் ஆயிடும். இது எப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆகும்? ரெண்டு செல்லையும் சால்வெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் சேமா இருந்தா ஸ்டாப் ஆயிடும். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ரைட். நவ பிளாஸ்மோலைசிஸ். பிளாஸ்மோலைசிஸ் இந்த டேர்ம் ரெண்டா நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க. லைசிஸ்னா எப்பவுமே நம்ம ஜுவாலஜில, நம்ம பயாலஜில நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? லைசிஸ்னா பிரேக். ஓகே, பிரேக் டவுன். பிளாஸ்மோ அப்படின்னா என்னது? பிளாஸ்மோ என்னது? செல் வால் இல்ல செல் மெம்பரேன், பிளாஸ்மா மெம்பரேன், அததான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப பிளாஸ்மோலைசிஸ்னா என்னது? பிளாஸ்மோலைசிஸ், what do you mean by that? A break or a cut or a what is a shrinkage of cell membrane. அதுதான் வந்து plasmolysis. So it occurs when water moves out of the cell and resulting in the shrinkage of cell membrane and away from the cell wall. Okay, so என்ன ஆயிடுது? ஒரு செல்லுக்குள்ள இருந்து அதோட வாட்டர் மாலிகுல் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு தார்ச்ச இருக்கு, நீங்க கிரேப்ஸ், ட்ரை கிரேப்ஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்கல்ல? அது எப்படி இருக்கு? முன்னாடி நீங்க பாத்திருப்பீங்களா? நம்ம ரா கிரேப்ஸ் பாத்திருப்பீங்க, நல்ல அழகா இருக்கும் இல்லையா? நம்ம சாப்பிடுற கிரேப்ஸ், அதே கிரேப்ஸ் தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க? நல்ல காய வச்சிடறாங்க, ட்ரை பண்ணிடுறாங்க. ட்ரை பண்ண உடனே என்ன ஆயிடும்? அதோட மெம்பரேன் என்ன ஆயிடும்? ஷ்ரிங்கேஜ் ஆயிடும். So அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? plasmolysis. So once again, it occurs when water moves out of the cell and resulting in the shrinkage of cell membrane away from the cell wall. So this is called plasmolysis. Now you can able to see a plasmolysis. நார்மல் பிளான்ட் செல், இதுதான் நார்மல் பிளான்ட் செல். இதுல இருக்கிற மாலிகூல்ஸ், இதுல இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? அது ஷ்ரிங்க் ஆயிடும். ஏன்? அது பேர் என்னது? அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னது? பிளாஸ்மோலைஸ்டு பிளான்ட் செல்ஸ்னா.
So water வந்து வெளியே ஏறிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும், shrink ஆயிடும். So this process is called plasmolysis. And now we have a quick demonstration of the osmosis. Osmosis நீங்களே கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். Osmosis process எப்படி மிஸ் செய்யறது, நமக்கு தெரியும் அதோட definition. Once again, what is the definition of osmosis? Movement of molecules. What molecule? Solvent molecule from a region of a higher concentration to a region of a lower concentration through semi-permeable membrane. அதுதான் நம்மளோட டெஃபினிஷன். அப்ப இது பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துடலாம். This experiment is there coming for a practical also. We will do in the practical in the lab if we get a chance. Okay, demonstration of osmosis. A thistle funnel whose mouth is covered with a semi-permeable membrane. So semi-permeable membrane மூலமா ஒரு funnel நம்ம கவர் பண்ணிரோம். It's filled with sucrose solution. Okay, so அந்த thistle funnelல நம்ம என்ன solution add பண்ணிருக்கோம், அந்த solution என்னது, வாட்டர்ல sucrose ஒரு டீஸ்பூனோ ஒரு பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுதான் சொல்யூஷன் சொல்றோம். வாட் இஸ் சொல்யூஷன்? solute plus solvent is called solution. That you would have studied in chemistry, right? It is kept inverted in a beaker containing water. அதனால அது அப்படியே நம்ம உல்டாவா அதை நம்ம தலைக்கீழே அதை எதுல வைக்கிறோம், ஒரு பீக்கர்ல வைக்கிறோம். அந்த பீக்கருக்குள்ள தண்ணி இருக்கு. இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க அதிகமா இருக்கு, you can just see now. The water will diffuse across the membrane due to the osmosis and raises the level of the solution in the funnel. இப்போ வாட்டர் எங்க அதிகமா இருக்கு, இந்த ஃபனல்ல அதிகமா இருக்கா? வாட்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், சால்வெண்ட் சொல்றோம். ஃபனல்ல அதிகமா இருக்கா இல்லனா பீக்கர்ல அதிகமா இருக்குமா? எஸ், பீக்கர்ல தான் அதிகமா இருக்கும். சோ ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியா அந்த எதுக்கு போகும், கம்மியான கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்க அந்த ஃபனலுக்குள்ள அந்த வாட்டர் மாலிகுல் மூவ் ஆகுது. அப்ப மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், அந்த ஃபனல்ல இருக்கிற அந்த பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட் இவ்வளவு வரைக்கும் தான் இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆயிடும், அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துரும். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம், எஸ், we can tell about the osmosis process. Yes, it is movement of water molecule taking place through the semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. And this is a small experiment that demonstrates the osmosis process. Okay, next. Imbibition. Imbibition, another process that is taking place in plants. Imbibition na enadhu? Imbibition is a type of diffusion. It is also a type of diffusion in which a solid absorbs water and gets swelled up. Solid absorbs water and gets swelled up. Example, இத பாருங்க, absorption of water by seeds and dry grapes. ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம், அது ஷ்ரிங்கேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ட்ரை கிரேப்ஸ் நீங்க தண்ணியில போடுங்க. தண்ணியில போட்டோன்னு என்ன ஆயிடும், அது வந்து ஒரு சாலிடா இருக்கு. ட்ரை கிரேப்ன்றது ஒரு சாலிடா இருக்கு. தண்ணியில போட்டோன்னு என்ன ஆயிடும், அது என்ன பண்ணும், நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். You try it at home and just explore that. கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுது, ட்ரை கிரேப்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாத்தீங்கன்னா that will become swollen. It absorbs the water. So if it were not for imbibition, seedling would not have been able to emerge out of soil. So imbibition இல்லனா, இந்த ப்ராசஸ் இல்லனா, இது ஒரு டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ். ட்ரையா இருக்க சாலிடா இருக்க சீடு நீ வந்து சாயில்ல போட்டனா என்ன ஆயிடும், அந்த சாயில்ல இருக்கிற வாட்டர் என்ன பண்ணிடுது, அது அப்சார்ப் பண்ணிடுது. சோ இந்த ப்ராசஸ் இம்மிபிஷன் சொல்றோம். இந்த ப்ராசஸ் நடக்கலன்னா எந்த சீடும் ஜெர்மினேட் ஆகாது. கரெக்டா? எஸ். So that process is called as imbibition. Okay, so this is very very important. Root has water absorbing unit. Root has water absorbing unit. So absorbing unit அப்படின்னா எந்த ஆர்கன், எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து மெயினா அப்சார்ப்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா it is roots. And not only rootsல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஃபைன் டியூப்ஸ், ஃபைன் எமர்ஜிங் டியூப்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த டியூப்ஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் root hairs அப்படின்றோம். There are millions of root hairs on the tip of the root and which absorbs the water and minerals by the diffusion. Simple diffusion, higher concentration and the lower concentration அப்படியே அப்சர்வ் ஆயிடுது. Root has a thin walled and slender. ஸ்லெண்டர்ல என்னது, ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறது. slender, சீக்கிரமா உடைஞ்சு போறது. extension of epidermal cells and increase the surface area of absorption. இந்த root hair இருக்கிறதுனால என்ன, இந்த root hair இருக்கிறதுனால absorption area இருக்கு பாருங்க, அது increase ஆகும். root hair இல்லனா எப்படி, கம்மியா இருக்கும். root hair இல்லனா வெறும் roots மட்டும் இருந்ததுன்னா absorption கம்மியாகும். root hair இருக்கிறதுனால more and more water can be absorbed. Is it clear for you?
So this is also very important. Now, pathway of water absorbed by root. We are going to trace the pathway. Pathway என்னது எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படிலாம் அது டிராவல் ஆகி எப்படி போய் அது செல்லுக்கு ரீச் ஆகுது அந்த பாத்தை நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண போறோம். அதே வழியில போக போறோம். Okay, now you need to trace out the arrow marks so that we can easily understand what are the paths associated while the water is traveling from a root hairs to the important vessel. That is the vessel which helps to transport the water and minerals from the soil to the all parts of the plant. That is called xylem vessel. Now we are going to trace it out. Once the water enters the root hairs, so in the root hairs, இது root oda cortex cell. இந்த cortex cell எதோட connect ஆயிருக்கு? இந்த cortex cell நடுவுல என்ன இருக்கும்? Important conducting vessel. அந்த conducting vessel பேர் என்ன? Xylem. ரூட்லயே நம்ம படிச்சிட்டோம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்குமா இல்லையா? We have studied while we dissecting a root, monocot root, dicot root. We have studied clearly. So what are the structures associated with the root? We know. Once the water enters the root hairs, the concentration of water molecule in the root hairs cells become more than that of the cortex. Thus, water from the root hairs moves to the cortical cells by the osmosis and then reaches by the xylem. From there, the water is transported to stem and leaf. So, இதுதான் வந்து conducting vessels. இந்த டியூபுக்குள்ள வந்துடுச்சுன்னா தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பண்ணுதோ xylem vessels எல்லா பாட்டுக்கும் அது கொண்டு போய் சேர்த்துது. So, what is that pathway? Once again, I am repeating: root hair cells. And what is the next region? Root cortex cell and xylem vessel. This is the pathway. Okay, yeah. Types of movement of water into the root cells. So ரெண்டு விதமான மூவ்மெண்ட் இருக்கு. தண்ணி வந்து ரூட் செல்லுக்குள்ள போகிறதுக்கு ரெண்டு விதமான மூவ்மெண்ட் இருக்கு. அது என்ன மூவ்மெண்ட் பார்த்தலாம். Once the water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layers by two distinct pathway. So உள்ள நுழையறதுல ரெண்டு விதமான பாத்வே இருக்கு. இப்ப நீ ஸ்கூலுக்கு நீ போறனா நீ வந்து இப்படி இந்த புதூர் வழியாவும் வரலாம், இந்த ராக்கி தியேட்டர் புதூர் வழியாவும் வரலாம், இல்லைன்னா வந்து ரெடில்ஸ் வழியாவும் வரலாம். அது மாதிரி இங்க ரெண்டு வழி கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு வழி பிரகாரம் தான் அந்த வாட்டர் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ்ல இருந்து இன்னர் ரீஜனுக்கு டிராவல் ஆகுது. வாட் ஆர் த டூ வேஸ்? தட் இஸ் கால்ட் அப்போபிளாஸ்ட் pathway and symplastic pathway. Now move on to the apoplast pathway. Apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular space. அந்த தண்ணி எங்க போகுது? எந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்கோ இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேஸ், அதாவது ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல பேரன்கைமா செல்ஸ் நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ்ல இந்த வாட்டர் மூவ் ஆகும். And the walls of the cells, only through the walls of the cells, not to the inner region of the cells. So apoplastic movement does not involve crossing the cell membrane. So membrane குள்ளலாம் அது பூந்து போகாது. அது எந்த வழியில போகுது? எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்தந்த வழியில அந்த வால் வழியா, ரெண்டு செல் நடுவுல இருக்கிற வால் இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேஸ் வழியா தான் அந்த தண்ணி மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த மூவ்மெண்ட் பேரு அப்போபிளாஸ்டிக் பாத்வே. இட் இஸ் கால்ட் அப்போபிளாஸ்டிக் மூவ்மெண்ட். அண்ட் வாட் இஸ் சிம்பிளாஸ்ட் pathway or movement? We will see now. In symplastic movement, the water travels through the cell. செல்லு வழியா உள்ளுக்குள்ளேயே போய் தண்ணி ஒரு செல்லு போய் இன்னொரு செல்ல போய் அப்படி போய் xylemக்கு போகுதுன்னா அது வந்து அந்த பாத்வேவை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா symplastic pathway சொல்றோம். Once again, I am reading. In symplastic movement, the water travels through the cell, that is the cytoplasm. Then intercellular movement is through the plasmodesmata. பிளாஸ்மாடெஸ்மாட்டானா என்னது? பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல நடுவுல இருக்கிற அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற உள்ள போகிறதுக்கான வழி. The water enters the cell through the cell membrane, hence the movement is relatively slower. So இந்த சிம்பிளாஸ்ட் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள போய் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு செல்லுக்கு போகும்போது இதோடைய ஃபாஸ்ட் அதோடைய மூவ்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவரா இருக்கும். ஆனா அப்போபிளாஸ்ட்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. மூவ்மெண்ட் இஸ் அகெயின் டவுன் இன் பொட்டன்ஷியல் gradient because it has to move from one cell to another cell. So the movement is again it's a slower, relatively slower. So this is the two pathway that is taking place while the water is absorbed through the root hairs and it reaches the important xylem vessels. Now you can able to see now இதுதான் இந்த plasmodesmata. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இது ஒரு செல், இது ஒரு செல், இது ஒரு செல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. We know this is the plant cell. They have a cell wall also, and in between the cell we have a small channel. ஒரு channel, இந்த செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு பாருங்க, அந்த கேப் பேர் தான் என்னது? பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா.
Okay, and apoplasma paranga, you can able to see the green, can you able to trace the green line? Yeah, so this green line எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அது வழியா அப்படியே மூவ் ஆகி உள்ள போகுது. ஆனா சிம்பிளாஸ்ட்னது ஒரு செல்ல போயிட்டு இன்னொரு செல்லுக்கு போயிட்டு அப்புறம் இன்னொரு செல்லுக்கு போயிட்டு போகுது. இது இந்த ப்ளூ கலர் லைன் சிம்பிளாஸ்ட் சொல்லுது and green color lines refers to the apoplast. So now you can able to clearly understand what is the difference between apoplast and symplast. Okay, so with this we are completing today's class. Next class, I will catch you with a very interesting aspect of transpiration. Thank you and have a nice day. Bye bye.